अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपनी फिजिकल हैल्थ की बात करते हैं, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ के नाल स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे गलबात करते हैं। अज का जोड़ा साडा टॉपिक है बहुत ही साडे व्यूअर्स से जोड़े जानना चाहते सी इंफॉर्मेशन ऑन मैनोपॉज के बारे, एंड काफ़ी लेडीज़ जड़ियाँ अफेक्टेड होंदियां इहदे तो ते इहदे विच मेरा साथ देने वास्ते सैटी जो कि मैनोपॉज कोचिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो मेरा साथ देंगे काशी टीवी के माध्यम तो सानू इस जानकारी देने वास्ते। सो सब तो पहला स्वागत करांगे सैटी दा कि साडे काशी टीवी ते आए अपना इना कीमती टाइम करके। सो सैटी, वेलकम टू काशी टीवी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तुसी हमेशा आंदे हो एंड वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड तुसी बुक्स भी काफ़ी लिखियां। सो थोड़ा जिहा तुहाडे बारे जानांगे कि व्हाट डू यू डू, जेडे साडे व्यूअर्स तुहानू नहीं जानदे। सो we'll have a little introduction about you. Okay, so I am a certified and accredited menopause coach, and that's very unique because you don't see many men doing that there. And I've wrote my own book, as many of you have seen before. It's called Unleashing Your Power. That's more about mindset and positivity. But what I'm doing is I'm actually helping women and their partners who are going through the menopause journey find their positivity when they feel the world is come crashing down, because menopause is the journey, Hannah. Hanji. Everybody sort of feels very low, very demotivated, and I'm also helping support relationships through the menopause, because menopause and Hannah relationship to be thodi dukhi honda Hannah. Hanji. Is karke Hannah I'm out there to sort of help support relationships, because my own relationship, as you know, broke up mainly because of menopause, because I didn't know about it. So going from a trauma, depression, anxiety coach, which I was focusing on originally, I was always talking about menopause because it's close to my heart after what happened to me. So in that respect, I found myself helping women and men, and I actually had coaching sessions with women who were going through menopause and who didn't have access to HRT, because under HRT it's difficult to get hold of it sometimes, and some women don't want to go on it, and some women can't take it because of health reasons. So I use my positivity skills that I sort of talk about in my book to help them find that positivity, to help them find that different source of HRT for them, to make them realise that actually they don't need to rely so much on HRT to find their own inner power. Oh wow, you're doing great work. Sati, मैं कहांगी कि क्योंकि साडी एशियन कम्युनिटी दे विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेडीज़ नु शॉक लग गया हैगा जब तुहानू देखा हैगा भी एज ए मेल you are giving information on menopause. Yeah. But we always give shock on our ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੈ, something has to be different. Oh yeah. So मैं जानना चाहांगी सैटी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ as a menopause ਤੁਸੀਂ why did you want to become a coach? ਕੀ experience ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ that ਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ choose ਕੀਤਾ, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ do you get criticized as well, or do you have always ladies coming, oh you're giving us information that's really depreciating? So do you have negative and positive people coming, or how do you feel? Absolutely. I mean, well, to start off with my story regarding this, what happened was 3 years ago I was in a really loving relationship with an amazing woman. We were together for 3 years. You couldn't separate us, it was always on social media and everybody was saying you two are just amazing together. And then suddenly I put a post up, this was November 2019, saying that I need to sort of shave more because I'm not doing well with it. I was looking a bit of a mess, and she put a comment to the saying, why do you need to do that, you just look amazing, I love you so much. And that was a really nice thing to say. And it was only a few weeks later I put another post with a picture of her celebrating the fact that she upgraded the phone to the one that she wanted to, and I was happy for her, and I said, I'm so happy that you've done this, you've worked hard for this. And then she said, thank you very much, but why the hideous photo, because I look terrible. And it was the first time she called me by my name on social media, and there was no kiss marks, and there was a few people saying something's not right here, and I sussed it out as well. So when I spoke to her about things, there was uncharacteristic mood changes, snappiness,
And that got me thinking, I need to take a step back from this and figure out what's going on, because it was a shock to my system. In the weeks preceding, I'd found out she had strong perimenopausal symptoms. And obviously this could have been for a while, but neither of us were aware of it. So because of that, you know, by the time I became aware of what was going on, it was too late. It had taken its toll on her. And then one day I was in a jiu-jitsu class, and this was only 5 weeks from when she said those nice things on my last post, and then suddenly I looked on social media and I was blocked out, you know, and then she'd moved on, and it was a complete shock to my system. But obviously it made me aware that there's so many other relationships going through this. The divorce rates and relationship breakup rates are higher between the age of 35 and 50, which is the menopausal period. And when I spoke to a lot of people, they were saying they're having relationship problems because of this. And I felt amazed how I was able to speak to a woman openly to sort of explain to them that it could be this, it could be perimenopausal symptoms. And when they actually got themselves checked out, they were amazed to realise that it was. So I was amazed to realise that I could tell these things from such a far away. So that's what got me motivated to sort of go into this field. Now obviously you are going to get a few criticisms. I had a few women say, well, who are you to step into a woman's world, because you know, we're women, you men don't actually understand it. And I had some people saying, you know, always trying to be a cult hero. And then I had a few who were on Facebook, and when I was talking about it, they said, you know, we're not going to be friends anymore because it feels quite weird how you're approaching women. But 99% of the rest of the women or female friends that know me have commended me for it, and said a man to do menopause in the way that I'm doing is not seen out there. You know, it's very absolutely unique, I agree especially with that, in our culture as well. And it's just, it feels like therapy to them that a man is able to understand. So for me to talk about menopause here is hopefully going to inspire not only men to use their initiative to sort of learn about menopause and to support their partners, but also women to actually trust their partners to understand it, because it's very taboo, isn't it? It is. Yeah, women don't want to speak about it so much out of embarrassment because it's personal things, and they don't want to discuss it with the men. But on LinkedIn, on the professional page, I talk about things like vaginal atrophy, I talk about things like periods, I talk about things like breast tenderness, and these are things that women and men hesitate to speak about. So by speaking about it on social media, I'm giving out the energy and saying, hey, it's okay to speak about it, because if anything, speaking about it is a lot better than keeping quiet, because if you keep silent about it, it's almost like self-harm. Sati, you're doing great work as being a coach. You're not only teaching women but men's, and it's like a role model, as last time I told you, for an Asian community. Especially, I haven't heard any, you know, menopause coach is Asian. I mean, I don't even know if there is a man, to be honest, surrounding the people I deal with. But it's really nice to know, because there's a different feeling, that different feeling होती है जब तुसी किसी मेल नू देखते हो भी हाँ normally ladies say कि सानू बंदे understand नहीं करते. Oh, absolutely. है ना? That's our first question होता है. But मैं देखा भी तुसी social media ते you dress up like a woman, है ना? जेडी तुसी that was World Menopause Day. What I did was World Menopause Day last year. It was on October, 10th of October. Because menopause has become that close to my heart, and again that feels weird saying that as a man. What I did was, on that day, to raise money for a charity, I went to a woman's house and I had makeup done, I saw that, and everything, and I had a sweat vest on. So for that day, I had hot sweats. I had hot flushes all day, and it was only 12-13 degrees, and sometimes I was just sitting down and the sweats were just dripping. But I wanted to raise awareness of menopause and how it's important for both partners and women to understand and become aware of it. And also, you talk about Asian culture. In our Asian culture, you know, there's a lot of sort of focus on values and traditions and culture, and you know, how you should behave, how you should address people. And I've spoken to a lot of Asian girls who have gone through perimenopause, and they said that they feel suppressed because, you know, when they let out their emotions, they're disrespecting their family, they're disrespecting their traditions, but there's no consideration of the fact that actually a woman's going through something that needs more attention. And I wrote a post on LinkedIn about this today. My message, and I'm strongly putting this message out here, is
no matter what culture we are, we've got to do away with the culture, we've got to do away with the traditions, and you should speak to us like that. You know, we've got to focus on what really matters, and that is supporting our women and understanding that it is actually okay for them to be as emotional and be as outspoken, because it's healing for them. But absolutely, it's also, that's right. It's also helpful for the partner as well, because it helps with the relationship. And a lot of marriages and divorces happen in Asian culture because women are not understood. It's time now. We did away with all this, you can't talk to us like this and you should show us more respect, and focus on actually you need support, how can I help you? And that is the biggest thing that will really keep a marriage together. So कि तुसी साटी जड़ी तुसी गल कही है ना कि we have to open up ourselves. Basically कई बारी हुंदा जदों सी you know we are living in extended family, most of us, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ menopause ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ what it is. And men's ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, they want to know what's happening, but they don't have that information to they can help their wives or you know their partners. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ menopause ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? So menopause is basically a stage in a woman's life where estrogen drops and progesterone drops. Two major hormones, estrogen and progesterone drops. And what that drop does is it causes a lot of changes in the woman's body. You know, for example, it causes less production of body oils and collagen, which is the reason why you get all the skin dryness, the vaginal atrophy, the sensitivity in the breast. It causes the brain to produce less of a chemical called serotonin, which is basically a happy chemical, which helps keep women happy and motivated. That's why you get all the low moods. Periods change as well. I'm talking about periods here, but you know, periods become more irregular. So when progesterone drops, you get more irregulation of periods. So you might not get a period for 2 or 3 months, and suddenly it comes with a vengeance. You know, and it's things like that. There's so many other things, like you get the feeling of electricity, and your body becomes sensitive. So you know, because it affects the central nervous system. So that's why sometimes the sexual sort of intimacy can fall as well, because with the changes that happen in a woman's body, sometimes they don't want to be touched, and you get other things like hot flushes, you know, and a lot of stress can cause hot flushes, but it's also down to what you eat as well. And this is why it's also important to have a very healthy diet in menopause. Not saying cut out the foods that you love completely, but you've got to be more sensible about them. You know, got to be more sensible about your drinking, because all these foods in intake can affect you. You know, it affects your internal thermometer, and you've got things like bloating as well, and all sorts of things happen. But it's just the stage in her life, which normally happens between 45 and 50, where a woman's body starts to change because hormones are taking a change, and sometimes even personalities can change as well. But it affects women in different ways. Yeah, research was saying that, you know, कि 51% women's जड़ियाँ है क्या business or career the time they change कर लेंदे हैं, they change 51%. That was a research. Because of menopause, they can't cope with what changes they're going through. So Sati ने दस्या जड़ी menopause है क्या उधर विच काफी changes आंदे हैं उम्र दे हिसाब दे नाल जदों औरतां दी उम्र over 40 कईयां नूं आजकल start हो गया menopause, mainly 50 तो हुंदे, but कईयां नूं early signs भी हो जांदे ने जिहदे विच तानूं sweat होंदा है, tenderness होंदी है, you're always tired, mood swings बहुत होंदे हैं. Basically जड़ी ताडे chemical of the brain है change हो रहे होंदे हैं, and इस time ते ताडे काफ़ी इन्ने changes होंदे हैं कि कई बारी women's अपने आप ते cope नहीं कर पांदियां, एकदम anger होना चालू हो जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, they don't know what's going on because there's too many changes happening in their body. काफ़ी कुछ उन्हां दी body दे विच हो रहा होंदा है जिहदे विच night sweat आंदे है, you don't know what to do, and कई बारी कईयां नाल गल करन दा मूड नहीं करदा हैगा, stress depression च भी कई लोग चले जाते हैं, and that's all happening in women's body. And जो कि सैटी ने दस्या कि इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने लास्ट ईयर जो सीगा menopause day ते इन्होंने
आप एज ए वीमन एक्ट करके कि वूमेंस ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈਟਿੰਗ ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਐਂਡ ਹੋਲ ਡੇ ਐਂਡ ਸਟੇ ਲਾਈਕ ਅ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੂਮਨ ਫੀਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੇ ਆਰ sometimes they are completely different person and jobs and ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਵਿਦ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਾਈਨ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂ ਡੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ ਜੀਪੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਸੈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ as you're helping other women's so obviously there's a challenges from a women's point of view but obviously we've got to remember that it affects the partner as well we've always got to remember that yes it's the woman going through it but it affects partners it affects us as well it's the stress of what's happening to my loved partner suddenly she's become a different person what's happening to my marriage it's falling apart out of nowhere those anxieties go up depression sets in as well so what women through menopause they get depression because of the low hormones but also the partners get depression as well because suddenly this once happy foundation is just crumbling in front of their eyes and it's like what's going on intimacy is gone and all these changes happening in a woman that are very uncharacteristic is suddenly making the partner think this is a very different person to the person I married or the person I met. It feels like I'm losing that person. And sometimes, just like menopausal women suffer from lack of sleep and a lot of stress, so does the partner because obviously they're thinking, this is a new sort of era for them, this is a new change. But a big reason for that is because there's not enough awareness of menopause out there. People don't talk about it enough. And it's good that I'm on TV because I'm on TV and I'm encouraging everybody. You must speak up. You mustn't hold anything back because if you're keeping quiet, then it's not doing anybody any favours. You've got to be brave and speak out about your personal problems, about what's happening inside you, about how it's affecting you. Because when you talk to your partner more, communication is a massive thing in relationships. Communication, when you communicate with your partner more, you make them understand about how it's affecting you, what you can and what you can't do. And as for partners, when your wife or your partner is talking to you about these things, it's important to listen. That's another big part because when you listen, you can understand what she's going through and it's important that you actually share the journey together. I like to think about this as a video game. This crazy menopause in video games, but in video games you have one player and you have two players. And when two players are playing, it makes you both more stronger in the game to win the game. It's the same thing in menopause. You have to be two players because when you're sharing that journey together, it makes you stronger. It makes you
more powerful as a couple together, and it makes you feel like you can conquer that journey. But also, when people talk to you and say it could be menopause, do not take offence to it, you know, because a lot of people say, how dare you, you know, they feel patronised, because the menopause can sometimes feel like a swear word when people sort of suggest that it could be the case, you know, because little things like character changes, very uncharacteristic behaviour, could be signs that menopause is landing. I'm not saying menopause is to do with everything. No, there's other things that happen in our life. Absolutely. You know, but little characteristic changes that causes, you know, a person to be, a woman to be uncharacteristic, and sometimes even do things that you wouldn't expect them to, could be signs that menopause has landed. So it's important that we all have the courage to speak up and say, I'm concerned that it could be perimenopause, or you might want to get yourself checked out, you know, and try not to take offence to that. Try to sort of listen and understand that something could be going on and I need to do something about it, because that actually could be healing. ਵਾਓ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਈ ਨੋ ਵਾਸ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਟੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜਸ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਸਾਈਨਸ all women go through, some of them silently go, they don't even mention, and ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹਸਬੈਂਡਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਕਵਰ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂਗੈਦਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀ ਨੇ ਗੇਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਪਲੇਅਰ ਅਗਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, we have to work as a family, as a husband wife, as a partner ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਦਿਸ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਡ ਹੈ ਔਰ ਸੇਇੰਗ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਯੂ, ਹੀ ਜਸਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਵੀ ਫੀਲ ਈਜ਼। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸੈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? Really, it's a journey, and it's important to remember that it's a journey, not a disease. A lot of people, there are people out there saying that menopause is a disease. It is not a disease. It's a natural transition in a woman's life, but it's a natural transition that a woman can't do alone, you know, and it's important to understand each other. It's important to communicate with each other. And it's important to assess your options as well. A healthy diet, which is so important, because menopause is one of those transitions. You know how in life you're always
making those goals and saying, oh, I'm going to eat more healthy and I'm going to build myself in the gym. Well, when menopause arrives, it's literally holding you by the scruff of the neck, saying that you've either got to live a healthy life or I'm going to make those symptoms worse, because technically it will. You know, so you got to be more on your salads, on your veg, on your fruits, and a lot of water as well. Water is such a game changer. And you've got to cut down, not cut out, but cut down on things like the carbonated drinks, the processed foods, the alcohol, and even if you're a smoker as well, because a lot of those things lead to things like the hot flushes and the stress. In terms of HRT, because that's another really important thing. And a lot of women can't go on HRT because of their health issues. A lot of women are point blank refusing to go on HRT because they're a bit worried about how it's going to affect their hormones. And a lot of women are also, particularly if they're under 40, who are perimenopausal, are going to the doctors and being misdiagnosed. A lot of doctors, and through no fault of their own, are not really educated up to menopause standards. So there's a huge tendency for women to go and get misdiagnosed. So this is why you've got to act in a way that you don't have to solely rely on HRT. You've got to stand on your own 2 feet and make those positive changes in life, such as a healthy lifestyle, such as healthy eating, such as, you know, even how you think positively. Because when you're going through menopause, it's very easy to say, oh, I feel useless and I feel like this. It's important to change yourself, to change what you say about yourself, and also who you surround yourself by. Because if you've spent all this time thinking about, oh, should I disconnect from Samus or not, now is the time, because you need a very healthy environment also to help you through the menopause. That is so important. ਸੋ ਸੈਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਡਾਇਟ ਆਪਣੇ ਲਈ अपनानी हैगी है। क्योंकि आए दा तुसी अपनी डाइट नू ठीक करो, नहीं तो फिर तुहानू जिहड़े इहदे साइंस ने उन्हां दे नाल सफ़र करना पैंदा हैगा। सो जिहड़ी वैल बीइंग हैगी है मोस्ट इंपोर्टेंट इहदे विच हैगा तुसी अपनी डाइट जो कि रैकमेंड कीती जांदी है, फाइबर फ्रूट कह लो एंड वैजीटेबल कह लो, जिन्हें तुसी अपने अपना सकदे हो। एंड यू कैन गूगल तो तुसी रिसर्च कर सकते हो कि किहड़े फूड्स जिहड़े ने तुहाडे लिए बेस्ट हुंदे आ मैनोपॉज दे दौरान, किहड़े तुसी अवॉइड करो। सो सर्टन थिंग्स जिहड़ियां तुहाडे जिहड़े अपने जीपी दे डाइटिशियनिस्ट ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਟਨ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰੇਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵਾਟਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਨੈਸ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਰੈਕਮੈਂਡਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਨਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ HRT ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰ 40s ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ HRT ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੈਟਿਕਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਸਾਡੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਸੈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ HRT ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ HRT ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So HRT is hormone replacement therapy and it's basically a medical sort of help for women going through menopause that helps sort of rebalance their hormones again and they come in a few forms they come in combined which is progesterone and estrogen which is mainly for perimenopausal women or estrogen only which is more for women who are postmenopausal or who have surgically been put on menopause okay and some treatments are different so they can be either cyclical which is you start off with estrogen and then after I think 12 days you go on progesterone which is more for postmenopausal women and then it's combined which is estrogen and progesterone and you just take it right from the start which is more for perimenopausal women so yeah I think the idea is you've got to assess what's right for you now a lot of women the mentality is once they're aware of menopause and a lot of them I speak to is that their mentality is HRT works wonders it is great and there's been a lot of press information about the negativity of HRT okay saying that you know it heightens the risk of cancer you know and that is a big reason why women I speak to are a bit fearful of HRT I want to assure everybody you know I think the best way to sort of ease your anxiety is ask yourself a question when in the news have you ever heard of a major death cause that has been caused by cancer as a result of HRT none as far as I know you know if anything people overeating and you know obese and people constantly drinking alcohol are at far higher risk of getting cancer than people taking HRT so HRT is perfectly fine but you've got to assess yourselves in terms of your own sort of health situation you know for example whether you're a cancer patient your medical advisor your medical specialist I like to call them will sort of help you decide whether HRT is right for you but also the most important thing is don't be so reliant on HRT don't think HRT is the solution it's a solution but not the solution you've got to do everything else you've got to like I said eat healthily you've got to you know address the positivity up here the mindset you know you've got to address the environment you've got to take out toxic people in your life you know and it doesn't matter and this might sound harsh but it doesn't matter whether they're family or friends if they are toxic and they are damaging your mental health then they need to be pushed aside they can't be in your life because it's only going to make you more stressed it's only going to make your symptoms worse and you've got to be a bit firm with what is best for you it's not what's best for everybody else it's what's best for you and your family that is what truly counts because you only live for yourself and you're the one that's controlling your body nobody else so you can't give anybody else the responsibility for what happens in your body so you've really got to make sure that you're doing everything not just HRT you've got to do a combination of everything to make sure you are looking after yourself and you've got to believe that actually menopause doesn't have to be a bad journey you know if you look at the people up in China you know in the further east and even Africa they embrace menopause in a positive sense you know so a lot of it is up here mind thinking how we sort of see it so if we change our perspective that menopause actually can be a very positive journey where we can sort of make positive you know choices in our life then it really changes the game for you
ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਸੋ HRT ਸਾਡੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ HRT ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ GP ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ HRT ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ HRT ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ HRT ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ HRT ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HRT ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਐਂਡ HRT ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼, ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਆਵਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਂਟ ਕੋਪ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ, ਇਟਸ ਹੋਲ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਟਸ ਅ ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਨਸ we go through lots of chemical changing in our body and menopause ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ whole body ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ women ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ chemicals ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਣੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ lots of divorce happen because of these things। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपना के बेहतर कर सकते हैं। सो पॉजिटिव माइंड आई विल टॉक अबाउट मोर सैट बिकॉज साडा पॉजिटिव माइंड जिहड़ा सैट करना है ना साडी एशियन कम्यूनिटी दे विच पहले तो इन्नी लोकां नूं पता नहीं है मैनोपॉज के बारे जिहड़े थोड़ा बहुत पता है ओनली वुमेन नो, मैन डजंट वांट टू गो ऑन दैट साइड। तुसीं किस तरीके दे नाल जिहड़े मेल्स ने उन्हां नूं इंकरेज करोगे कि अपनी वाइफ्स दी या जिहड़े पार्टनर्स दे नाल ओ रह रहे ने उन्हां दी किस तरीके दे नाल हेल्प करन? It's important first that you noticed, if you notice anything unusual. So when I was in my relationship, I noticed some very unusual changes, you know, just small uncharacteristic changes. If there's something that you see that's very unusual and it's like this isn't you normally, and you've noticed it over a period of time, that's your cue to sort of sit down and say, right, is everything all right? Those are normally, like I said, it's not definitely, but they can be signs of early perimenopause. But it's kind of safe to make the assumption that it could be, so then you can act upon it in advance. And then you want to sit down and talk to her and ask her things like,
what have your periods been like, you know, have you been sweating at night, how, and sort of look at her moods as well to see how her moods have been and whether she's been feeling low. Also, has she had times where she's been feeling very exhausted, and has she had to nap in the day? You know, when you look at these, then you start to build a picture as to, you know, whether it could possibly be perimenopause. And then, you know, in terms of positivity, mindset positivity, sometimes a woman go through that, and women speak to me, and what they say to me is, I've lost my youthfulness, I've lost my old self, I don't feel beautiful anymore. You know, it's important that you assure them that they are, because no matter what, every woman's beautiful, whether they go through menopause or not. You know, because true beauty comes from inside out, and it's important to remind them of that, and it's important to show them that you're still there for them no matter what. Another thing that a lot of my female friends speak to me as well about is, I don't know whether the person I'm changing into is going to cause my partner or my husband to leave me because I'm a different person. A lot of them I spoke to have had that fear, you know, and it's important for you to assure them that you're always there for them no matter what. But learning more about menopause, and this is one of the things I do in my coaching, I help men and women understand menopause, but it's important to read up and understand about it so that you can be more forthcoming in your help and support and understanding of menopause. But also you have to, and I've said it before and I've said it again, you have to sort of take out your mind that you can't speak to me like this. You have to take your ego out. You know, a lot of people still have their ego, as in, you know, you can't talk to me like that. You've got to take that out, and you've got to listen, because listening is also healing. You know, a woman going through that will likely have emotional outbursts. So at one point they can be very upset and tearful, the next moment they can be very angry, and even they don't know what's going on. You know, and I think it's important that partners understand is that even a woman going through this is trying to figure out what is going on and why it's happening to her. That this is all new to them, so it's important to sort of understand early on so that you can get on top of it and sort of work with each other with it. Absolutely. Yeah. So Sati ने दस्या भी एज ए पार्टनर एज ए हस्बैंड ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਕ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਨੈਪ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਾਈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫॉर ਹਰ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਬਿਲਡ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਵਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ what that person is going through and not always ਜਿਹੜੀ listening skills ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ not always you saying and other person listening ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ how that person is feeling so menopause is not easy but ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ as a taking certain things in mind ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ lots of things we need to bear mind ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ because ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ menopause ਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ if you're living together but as a partner ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ what's really happening with my wife ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾਲੇ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ Well, spiritual and self-development are very, very important, aren't they? It's particularly in our culture now, because I see Gurdwara janda hai na. Hanji. That's very, very comforting in itself. So I think spiritually that brings a lot of peace. So don't, if you feel you need to, take time out your day to do things like that, to go to the Gurdwara and just sit down and sort of just feel in the moment, just relax and just shut yourself. It's okay to shut yourself away from things sometimes, because you need that, but it's also important to sort of not overwhelm yourself because you know ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਦਿਨ ਚ ਨਾ it does make it difficult. You get overwhelmed and when you get overwhelmed that does cause you to shut out. So don't overwhelm yourself with too much in a day. You know, it's always important to take time out for you to do the things that you want, whether that is just to sit down on the sofa and watch Netflix or whether it's just to go out for a walk, you know, because nature can be so relaxing, or whether it's just to, you know, go and see a film in the cinema by yourself or, you know, take yourself somewhere to eat. It's always important to take time out for you because you matter. And it's a funny thing actually because one of the exercises I always do with people who are clients to me, women who are clients to me, they talk to me about their symptoms and how bad it makes them feel, and I said, okay, now imagine your best friend has just phoned you and said the same thing to you as you just said to me. What would you say to them? And suddenly they're talking positive. And I said to them, it's amazing how we always give our positive energy to other people, yet we never give it to ourselves. That's so true. It is, yeah, it's so true. And it's so important to give yourself the love that you deserve. You know, I like to write things down. So if you've got things to do in a day, write them down. Always write them down, but don't, if you feel there's too many, cross out the ones that you don't need to do. But it's also important to write down the things that are good about you. So whenever you know, and in menopause it's common for a woman to sort of feel I'm worthless, I'm not this and that. Always sit down and think about the good things that you've done, write them down, write everything down, and when you see it and you say, well actually I'm not such a bad person after all because I've done this and that, you know. And even today, even if I'm feeling bad, I'm still, you know, going through that day for my kids, you know, for my family, and that's important. And also for partners as well, acceptance of it, that's massive. That's a massive sort of mindset thing and also a spiritual thing. When you accept what is, you can work with it better. For example, intimacy is a very big thing in relationships. In menopause you have to accept that intimacy will not be there, and one of the big reasons, like I said, bloating, but there's also vaginal atrophy, you know, where, you know, in that particular area a woman does get dry and itchy, and it can cause her to pull away.
that's nothing against you. That doesn't mean that your partner doesn't love you. And I know I'm talking about these personal things about a woman on here, but I think it's so important that a man understands this, because a lot of partners are, you know, I need it, you know, why is she not sort of turned on by me? But spiritually inside and mentally, it's important to accept. Once you accept things, then you can work with that. Don't sort of fight against it, work with it, because menopause is not something that comes and goes just like that. It is something that will stay with you for a while. It can take 10 years, you know, 5 years, 10 years, even longer. You have to work with it, but always be kind to yourself. Always say good things about yourself. Always actually say that, you know what, menopause doesn't have to be a bad journey. It is going to be a good journey, and I am going to get through it. You know, I am going to make it easy. I'm going to be the dominator. I'm going to be the person that wins. You know, it's so important to see the difference between when you are determined to win, but when you're accepting a loss. When you're determined to win, you can get through anything. And menopause shouldn't be any different mentally. You know, yes, you've got to address the physical symptoms, but like I said, in other countries, they see it as a positive thing. So actually, see it as a positive opportunity to say, you know what, now I do have to go on that diet. Now I do have to get rid of those people that are toxic, because that's only going to be good for me. Wow, lots of information Sati you have given. So मैं Sati ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। एंड अपने लिए टाइम जरूर कढ़ना चाहिए। असीं दूसरियां लिए टाइम कढ़दे लेकिन वी फॉरगेट टू अपने लिए टाइम कढ़ना। सो तुसी अपने लिए टाइम करना जो तुहानूं चंगा लगदा है, डू दैट एक्टिविटी विच यू इंजॉय। एंड मेन गल इन्हां ने दस्सी है भी जिहड़े पार्टनर ने उन्हां नूं एक्सपैक्ट कर लेना चाहिए भी यह चीज़ मेरी वाइफ के नाल या मेरे पार्टनर नाल हो रही है तो यह हो सकता है 5 साल रहे 10 साल रहे थोड़ा चिर रहे, बट यह हैगा कि लॉन्ग टर्म हैगी है तो उहदे विच इन्हां नूं जदों अपने जान लेणगे भी हाँ यह रहना है थोड़ा चिर साडे नाल ते इनू असीं बैटर किस तरीके नाल बना सकते हैं, वो चीज़ां अपनानियां चाहिए जिहदे विच तुहाडे पार्टनर भी कॉन्फिडेंट होण एंड तुसीं भी कॉन्फिडेंट फील करो। क्योंकि बॉडी जिहड़ी हैगी है औरत दी काफ़ी चेंजिस होंदी है, कई डिज़ायर वो नहीं चाहदियां हैगियां क्योंकि वजाइनल ड्राइनेस होंदी है या फिर इचीनेस जिद्दां साटी ने दस्सिया होंदी है ते दे आर नॉट विलिंग टू बी यू नो गो इन टू दैट डायरैक्शन। बट यह हो सकता कि इहदा मतलब यह नहीं है कि वो तुहानूं प्यार नहीं करदे, बट दैट्स अ स्टेज दे आर गोइंग थ्रू एंड दे आर हैविंग चेंजिस इन देयर बॉडी तां करके ते वो प्यार उन्ना ही है जिन्ना तुहाडे नाल पहले सीगा, बट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स जिहड़े अनबैलेंस ने उन्ना करके हैगा। एंड होपफुली जिहड़ी आपां HRT या कई टैक्नीक्स जिहड़ियां हैगियां डॉक्टर दे राही जदों लैंदे आ ते उहदे नाल काफ़ी मदद मिलदी हैगी है। एंड मेनली इन्हां ने दस्सिया कि अपने आप नाल सैल्फ लव करना जिहड़ा बहुत इंपोर्टेंट है। सैल्फ लव दे विच तुसीं अपनी जिहड़ी हैगी अपने दोस्त बन के आपस आप च गल करनी हैगी है। सो यू नो तुसीं अपनी प्रॉब्लम दस के उहदा उदाहरण लेना है जिद्दां आपां किसी फ्रेंड दे नाल गल करदे हैं इस तरीके नाल गल करनी है। सो सैटी मैं लास्ट मैसेज तुहाडे कोल लांगी बिकॉज साडा टाइमिंग इज़ फिनिशिंग। तुसीं एक लास्ट मैसेज जिहड़े साडे व्यूअर्स नूं देना चाहोगे? Always be positive as you can, and never give up on each other during the menopause journey. Accept that it is a journey, but work with it, don't work against it. But the most important thing is you stick together, you fight together, you believe together, and no matter what, you listen and understand each other, and that is the biggest thing that will get you through the menopause. Just that willingness to listen to each other and just go through it together as a team. Thank you Sati so much for providing us information on menopause। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ इजाज़त ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ नेक्स्ट वीक किसी होर गेस्ट ਦੇ ਨਾਲ। तब तक के लिए मैनू दो इजाज़त। जय गुरुदेव।